Hello everybody, this is Lankel. I hope you're having a great day. Today's video will be about which languages I personally speak, the creator of the channel, a little bit about myself. I know not a lot of my videos tend to be about myself, but today finally you'll get to know a little bit more about me and the languages that I know and really, what really intrinsically attracts me to these languages. So the way that this video will work is that I'm going to be separating it between my languages, which of course I speak five, being English, French, Spanish, Russian, and Mandarin. So here goes nothing. By the way, before the video starts, I do want to mention that I am a little bit sick, so I will sound a little bit weird. Please do not hate me for it. All right, let's get right into the video. So just to start off, I kind of want to explain like my language ability in each one of my languages, just so you kind of get an idea of like which ones are good, which ones are bad. Just to get it out of the way, my two native languages are English and Spanish. I've spoken them ever since I was a kid, with my family, with my friends, with the people around me. So those languages are not very surprising that I know. Right, like those are not really languages that I strive to learn. Rather, they were kind of absorbed because of the environment which I am in. Actually, it's quite funny because although I am technically an English native speaker, when I was actually in elementary school, because I was brought up in a Spanish-speaking household and I was actually an immigrant, what did end up occurring was that my English was so not up to par that they actually sent me to like English learning centers to like up my English. Like they would pull me out of English class as a kid to like give me English lessons, like proper English lessons. All right, so getting that out of the way, now I'm going to be speaking to you in French. Donc le français, donc la langue française c'est une langue qui était une partie de ma vie en partant. Je sais que le français c'est pas le meilleur. Je sais que mon français que j'ai un accent, que les des moments à lesquels j'ai fait des erreurs, mais généralement je peux parler français sans problème parce que c'est une langue que j'ai étudiée depuis l'enfance honnêtement. Et je peux dire que le français a été une langue très utile pour moi dans la vie. Je l'ai utilisé en plusieurs instants, de moments. J'ai aussi beaucoup des amis qui sont du Québec, qui sont de la France, donc je me communique avec eux en français. Bah ouais, c'est comme ça. Also, I want to mention that when it comes to French, I feel like I have an unfair advantage because so many words in French are really, in my head at least, just mixes between English and Spanish. So if I don't know a word, I can just kind of guess it, You're like, well, how do I say realization? Well, in Spanish, it's realización. In English, it's realization. So what would it be in French? And you're like, oh, it's réalisation. Or, you think of, ghost. Oh, what's ghost in French? Oh, it's not fantasma, which is in Spanish. It's not ghost, which is in English, but it's phantom, which is very similar to the fantasma in Spanish. You see, so like there's so many similarities. Imaginer, imagine, imaginar. Like these words are so similar that it just kind of comes more naturally to me when I speak in French. French is quite an easy language for me to use, essentially, because if I don't know a word, I can just guess it. А теперь я буду вам объяснить, почему же я выучил русский язык. Вот. Почему именно начал учить русский язык? Это было потому, что, честно говоря, мне очень понравилось внешности русские девушки. Да, знаю, что это очень базовая, не уникальная причина, чтобы начать научить язык. Но когда я только что начал, это была моя причина. Конечно, мне тогда и было, не знаю, 14 лет или 13 лет. Потом я осознал, что с русским языком есть больше смысла, чем просто в девушках. Что имею в виду? Имею в виду, что есть много культур, которые относятся к русским языкам. Да, армянская культура, есть азербайджанская тоже, есть кыргызская, есть казахская, есть, белорусская и так далее, и так далее, и так далее. И вот из-за этого я начал изучать всех этих культур, их языках, не просто их языках, но тоже их культуры, и их музыках, и их танцы, и их еды, как мне нравится, кыргызские блюда, например, и узбекский ош, как называется ош? Это будет на... Ош это плов. Плов будет на русском. Все это научил, я
осознал, блин, ну, есть больше, чем просто девушка, когда я учу русский язык. Тоже есть культуры. Вот культуры этот СНГ. Культуры СНГ это, по-моему, из самых интересных волшебных культур на свете. Реально, реально, реально. И вот из-за этой культуры, не точно из-за русской культуры, а именно из-за среднеазиатская, знаешь, из-за азербайджанская и так далее, из-за их музыки, из-за их еды, из-за их людей, я, короче, примыкнул. Знаешь, я типа влюбился в этих культурах и в русском языком. Вот, короче, если не был бы из-за азербайджанская музыка, если не был бы из-за Кыргызстана, из-за Казахстана, наверное, я русский не знал бы. Ну вот, да. Тоже я был не так давно, я был несколько раз не просто в Кыргызстане, но тоже в Казахстане, в Узбекистане и так далее. И, ну, я никогда не был в России. Ну, короче, я там побывал, подружился с многими людьми, и вот просто очень хорошо там проводил время. И поэтому я хочу это продолжать, мое изучение русского языка, и вот каждый день стремиться к лучшему. И вот. Я думаю, что вот касательно русского языка, я все это свободно умею разговаривать без проблем, вообще я все понимаю, ну, речь, да. А когда все написано, мне чуть-чуть трудновато, мне чуть-чуть трудно, потому что я так не научил русский язык, я сам просто научил через разговоры. И из-за этого, когда что-то написано, мне чуть-чуть трудно это понимать. Так что есть проблем, что мне чуть-чуть трудновато хорошо выяснить, что хочу на тексте. Ну, с речью все, ну, разговорно все прекрасно умею делать. Вот так. Вот это мой уровень русского языка。我最后的那个语言就是中文，那中文还可以说那个国语哈，我台湾人，国语。那中文就是为什么是学了？我为什么学中文？我为什么对中文有兴趣哈？就是因为我觉得中文就是一个好有趣的那个语言，有很多的历史，有很多人会说中文的，所以我一开始就是开始学中文，因为我是去那个上海，还有北京，还有苏州。我去那边的时候，我看到很多的大楼，很多的人，很发展的地方，所以我说，哎，我惊讶你，我真的喜欢中国，我真的喜欢那个那个什么说，那个中国的文化，所以我想要学习他们的语言。这是我基本的想法，我一开始的想法，所以我开始学习中文，每天努力，每天读书，每天那个说话，这样子，然后我就到了这个季，可以说这样子 ，like this level。一年后，我是去过那个台北，然后台中。我去过那个台北、台中的话，的时候，我也看到很多我喜欢的东西，我认识很多人，那个我喜欢那边的事物，这样子，所以我继续说，继续学习中文的，所以因为旅行，还有因为朋友们，我继续学中文，还有。我对那个中国的历史有兴趣的意思，所以因为这个我也要学习中文，就到了这里哈。So there's also a few other languages which I've studied in the past. These include Tagalog, Kyrgyz, Kazakh, Uzbek, you name it, Armenian, Japanese, Korean, all these languages I've looked into to a certain extent, or I've practiced the languages to one extent or the other, or I learned how to read it, or I learned how to write it, or I listen to a lot of audios, Vietnamese as well. But I've never become fluent in them, or I've never become well versed in them as well as I have in Mandarin and Russian and French, so on and so forth. I do have a list of languages which I plan on learning. Here is the list. I'm going to be putting it somewhere here on the screen. Here is the list of languages which I plan on learning in the future, sometime in the future.
But I don't know when the list will ever finish. As in, like, every single year, every single few weeks, actually, like a new language gets added to it because I see some cool music in some other language and I just get surprised by it. I'm like, whoa, I really want to learn this language now. Kind of have these little phases. Oh, Hebrew as well. I forgot to mention. I also learned a little bit of Hebrew. But I mean, yeah, I mean, I think that's pretty much it for today's video. I just want to show you guys that, I'm not a fraud. That I am able to speak other languages, because I know I don't have any other videos of me speaking in the languages which I'm learning. So here you are, a video of me speaking in my languages. Maybe not at the best level possible, but it's something. All right, just to give you a little show of my abilities. All right then, I mean, that's about it. Thank you so much for watching this video. This has been Lionel. This video is more about me rather than about language learning as a whole, how to learn languages. But once again, if you do have any recommendations about videos that you want to see, how to learn languages, what to learn, what to do, feel free to let me know, and I will more than gladly make the video for you to help you learn the language that you wish to learn in the near future. All right, this has been Lionel. Thank you so much for watching. Have a wonderful day. Bye-bye.